예, 뭐 다 여러분들 뭐 이름에 대한 거니까 다 아는 거죠. 예. Okay, let's go to the next topic. Let's define a variable. Let's go to the variable. So again, variable is the abstraction of a memory cell. So in modern architecture, you have a memory. I usually draw memory like this. So we have address, and it one cell. So this is one cell, usually 8 bit. So variable is just abstraction of a memory cell. So maybe if you define a character in C, if you define character, or sometimes you can define an integer, maybe double. So that means that this C, variable C, is abstraction of one memory cell somewhere. The size of the cell is 1 byte, right? If you define int a, then this variable a means the 4 bytes of the memory cell in somewhere, right? What about d? Double. If you declare double d, then it's like 8 bytes of memory in somewhere. And so likewise, a variable is abstraction of a memory cell. So usually the variable can be characterized by six attribute. First is the name, so we already discussed. Yeah. And the second is address. And the third is value, type, lifetime, and scope. So that means in C program, you declare a. So what is the name of this variable? Name is a. What is address? Address means where the variable a is located in a physical address. Right? What is value? So if you define, then the current value of variable a is 3, or current value is 4. So that is the meaning of value. What is type? What is data type? It's integer. What is lifetime? When the variable is created, when is it destroyed? That is the lifetime. So what is the scope? So in which part we can use the variable a? That is the scope. 그래서 변수라고 하면 변수 관련된 것들은 이렇게 우리가 네. 이름, 뭐 어드레스, 밸류, 타입, 라이프타임 스코프 뭐 이런 것들이 하나의 변수에 관련된 성질이다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 이거에 대해서 한번 좀 더 살펴보겠습니다. 이거. So the first attribute is name. So we already discussed. So every variable has its unique name. Right? The second attribute is address. Right? Address. So address is the memory address which it is associated with. Yeah. So if we define an A, and if we run the program, then every variable is mapped to associate with some address, the physical address. So actually, the programmer they don't care about the address. That is why we call the abstraction of memory cell. So the programmer he doesn't care where the variable address is the variable is located. However, each variable have exact address in the memory cell. 그래서 우리가 address라는 것은 address라는 것은 메모리의 정확한 위치가 어드레스가 되는 거고 모든 변수는 어드레스를 가지고 있다. 예. 그래서 프로그래머 입장에서는 이 어드레스 추상화해서 우리는 편하게 쓰는 거예요. 우리가
흔한 우리한테 익숙한 뭐 이름이라는 걸로 이 메모리를 컴퓨터 안에 있는 메모리를 우리가 이 이름이라는 걸로 이렇게 건드릴 수 이렇게 접근할 수 있는 거죠. 그래서 추상화됐다라고도 말을 할 수도 있습니다. So sometimes the address is called the address of variable is called L value. L value. So the address of variable is called L value because the address is located in left side. L is left side of assignment. So the address of variable is called L value. So yeah, and a variable may have a different address at different time during the execution. 그래서 우리가 이게 무슨 말이냐면 프로그래밍 우리가 a variable may have different address at different time during execution. So that means, so if we declare int as a, so a can be associated with different address at different time during execution. So what is the meaning? 이게 무슨 말이냐면 여러분들 이게 사실 a라는 것을 어드레스 우리가 상관하지 않고 쓰기 때문에 뭐 당연한데 변수의 어드레스라는 것이 프로그램을 실행하다 보면은 어쩔 때는 이 어드레스, 이 a라는 게 요 어드레스일 수도 있고 어떨 때는 또 다른 어드레스를 의미할 수 있다. 우리가 포인터를 생각할 수도 있지만 포인터가 아니더라도 이럴 수 있다라는 겁니다. 네, 그게 무슨 말이지? 예를 들어서, for example, if you define a function in a C program, integer b. So in a program function, you can define a variable a, right? And you can use. So how to call this function? So you can call another function. You can call f3. Then program goes to this function and it executes and returns, right? And you can call another time. 아이고. 예, 제가 창을 하나 열겠습니다. 페이지 추가 맞나? 아이고. So if you define a function, let's say function a is 3. So if you call a function somewhere, for example, f3 or f4, maybe f5. So you can call anytime, right? So if you call f3, then the program goes to here and execute. So at this time, integer a, this a means some memory area, the address is mapped. So the a means the physical address may be 1, 2, 3, 4. So a is stored here, right? So in this case, 너무 빨리 낙서를 해버렸는데, in this case, the address of a can be here, 0, 1, 2, 3, 4, and the function ends. If we call again f4, then the variable a, then the integer a is created at the time the function is called. So now a can be another variable. The address can be different, right? So at this time, the address of a can be another place. So therefore, the
the same variable can be not the pointing, the address of A can be different during at the different time. 그래서 우리가 뭐 이게 포인터를 말하는 게 아니라 잘 생각해 보시면 우리가 프로그래머가 A라는 변수를 썼는데 이게 실제로 피지컬 어드레스가 여기였다가 여기 있는데 그게 포인터의 의미가 아니라 이 함수를 이때는 이 A의 의미는 요거를 말하는 거고 뭐 함수를 또 한 번 더 호출하면 이때 A는 실제로 이거를 말하는 거고 그런 의미를 말하는 겁니다. 그리고 또 한 번 더 호출하면은 또 변수 이 A는 아마 다른 데에 위치할 수 있겠죠. 우리가 함수 호출할 때마다 스택이 막 쌓이기 때문에 실제 어드레스는 다른데 뭐 물론 유니크합니다. 이게 요거 실행하는 동안 바뀐다는 게 아니라 포인터처럼 어쨌든 프로그램 그 입장에서 보면 우리가 A라는 게 요 어드레스일 수도 있고 실행하다 보면 또 다른 어드레스의 로케이션일 수도 있습니다. 포인터 물론 포인터는 당연히 뭐 이렇게 바꾸는 거이긴 하지만 맞나? 네. And some programming language they allowed maybe one or two multiple variables have the same address. That is called alias. 아이고. As multiple variables have the same address. That is called aliasing. It's like a pointer in C, but actually pointer is just a side effect. A pointer is it's like an alias, but actually that's the side effect of pointers. But in some programming language they allowed aliasing itself. So some you can define two variables means the same location. What is that? So for example, in C, have you used the union? union? 맞나요? 저도 이렇게 오랜만에 써보니까 이게 맞는 저도 이렇게 혹시 유니언 써본 학생 유니언이 뭔지 So do you know what is union in C? 혹시 C에서 유니언 아는 써본 학생? 네, 없나요? 네, C 유니언 아는 학생 없나요? 있나요? 없나요? 듣고 있나? 네, 혹시 사용해봤습니까? 네. 네, 처음 들어온 학생 혹시나 있을 수도 있을 것 같아서 제가 So in